today being a day for worship. I'm in Nyeri with my good friend Wakili Samson because there is still another problem of Ezekiel's church. A brief chronology of what is happening in Ezekiel's church. Around March, Pastor Ezekiel allegedly was associated with Mackenzie, that he had transported over 115 dead bodies from his New Life Church to Shakahola. He was arrested. We went to court and managed to convince the court that there was nothing like that. Ezekiel was released on cash bail and allowed to proceed with the church. At that time, the church was closed by word of mouth from the regional county commissioner Mombasa. We challenged that in the High Court in Mombasa, and the High Court in Mombasa ordered the church opened. The church since that time has been proceeding up to around 3 weeks ago. In between, the bank accounts of Pastor Ezekiel were closed on allegations that he was involved in money laundering. After the police investigating those accounts, they were found out that there was no money laundering. The bank accounts were opened. The third onslaught on Pastor Ezekiel was on the question of terrorism, that the living water and the handkerchiefs that he gives to his followers is suspected to have some serious issues. The anti-terror police unit came and took the water. They took over that allegation. The fourth had died. People had died there. The police have investigated, and they have come out that indeed 32 people associated to have either died or brought to the church when dead, own relatives. Some of the bodies were found buried in Uganda, in Tanzania, in Ethiopia, in Eritrea, all over East Africa, because Pastor Ezekiel's church is global. That allegation collapsed. The next allegation was that the TV station for Pastor Ezekiel was a tool for radicalization. The TV was closed by the CAK. We put up a fight. The TV from the High Court, the TV station was opened and it's running. The next attack was on the school, Kilifi International School. They wanted it closed. Still, we fought it in court, and the school is running and admitting students from the whole world. Pastor Ezekiel started an outreach crusade where he goes out to meet his followers. The first rally in Machakos was cancelled. Then we insisted and again went to court. They backed out. Pastor Ezekiel ran his crusades, one in Bomet, one at Jacaranda grounds in Nairobi. And out of the wishes of the followers, Pastor Ezekiel started the devolution of New Life Church to Mashinani, to the hustlers, so that instead of people traveling from Nyeri to Mavueni, let them have their church there. The first place he did that is that he bought land, 13 acres in Kisii, at a place called Mosocho, and opened a church to cater for that region of Nyanza. Secondly, he moved to Nairobi in Kitengela and bought 51 acres to set up a church, to set up a university, to set up an international school, to set up an hospital, to set up facilities for the communities around there.
The third destination was Nakuru. Pastor Ezekiel last week commissioned the opening of 4 branches. One to cater for the North Rift, the church in Nakuru. As we are here, the church is running. He opened Nyeri, where we are standing, to cater for the Mount Kenya region. That is Nyandarua, Kirinyaga, Nyeri, Nanyuki, Nyahururu, Muranga, all these regions, so that instead of people from this region traveling every Friday to go to church and come back on Monday, they can have their pastor. And he appointed his pastor, who is lawfully here. They started reconnaissance last week on Sunday. It was announced that the church has been here, and that is why more than 300 people. You can win millions with Aviator on betika.com. Na hivi ndio That the church has been here, and that is why more than 300 people came today to worship. The police, being mischievous as they are, and the Attorney General went and deregistered the church. The certificate was deregistered. We went to court, before the High Court, and that deregistration was stayed, and the High Court allowed the church to proceed. So anybody coming to close the church here, it is an illegal act. From here we are going to the police, and tomorrow Monday we shall be bringing the area commander in charge of the police and filing a contempt proceeding. For that is an illegality. The actions done today is an action as if this country does not have the rule of law. A Gestapo type of operation to destroy Pastor Ezekiel's church. This man has donated land around 10 acres. But Pastor Ezekiel is looking for land. Mount Kenya region needs a facility of more than 100 acres. Before they have gotten that land to buy, they have been given these 10 acres to start their church. They started last week. Today was the first official launch that was there. The people of Mount Kenya, this is your message. You are missing a university international. You are missing a hospital that will be bigger than Nyeri Provincial General Hospital. You are missing an international school. You are missing the facilities associated with Pastor Ezekiel. The construction in Mavueni will be replicated here, where more than 8,000 casuals from Kilifi County are employed. If this church comes here, more than 10,000 students will be paid for school fees. You are being chased, your children not to go to school because pastor will pay school fees for your children. You are being chased not to get the top-notch medical facilities being in Mount Kenya region. This is an economic, religious activity to spur growth of Nyeri. I'm rallying the whole of Mount Kenya region to welcome pastor here, to bring development here. Ignore the police. The police are hell-bent on witch hunt to stop the growth of Pastor Ezekiel. The last branch, that what is the mission that the police want to curtail. We will not stop. We will ensure nobody interferes with Article 32 of the Constitution that provides the right to religious celebrations. Ezekiel maeneo haya sababu juma lililopita ndipo walikutana mara ya kwanza
ili kutathmini yale ambayo yatakuwa yanaendelea katika ibada zao. Sasa hivi leo maafisa wa polisi walikuja wakapata huyu pastor ambaye ameteuliwa kuja kushughulikia maneno ya injili pande hii, wakamwamsha asubuhi, wakaweza kubeba vile vitu ambavyo alikuwa amejipanga navyo, haswa the Holy Communion na vitu zote na ile kafara ambayo watu walikuwa washatoa, mbia kwamba waende. Kanisa lilifungwa. Nataka niseme hivi, kanisa halijafungwa. Kuna attempt ambayo ilifanywa na Attorney General wa nchi hii, ambapo alijaribu kucancel ile certificate ambayo imesajili hili kanisa na makanisa yale mengine ambayo yalikuwa yamesajiliwa. Lakini kwa kupitia koti zetu tuliweza kufungua ama kusimamisha ile intention ya kuweka ile certificate kando. Kanisa linaendelea, kanisa halijafungwa. So katika wale ambao wanahusika katika maneno ya usalama, ni waeleze kwamba sheria iko katika nchi hii, na hiyo sheria inastahili kufuatiliwa, na haswa kama mahakama imetoa amri ya kusimamisha kitu fulani, ni kwamba kila mmoja anastahili kufuatilia ile sheria na kufanya yale ambayo maagizo yale ambayo ile order ambayo imepeana. Kwa sasa hivi tumekuja kuhakikisha wale washiriki wa maeneo haya, wale ambao wanashiriki katika kanisa la Ezekiel, kwamba tutatoka hapa, tutaenda katika maofisi yale ya usalama, tukiwaambia kwamba ile intention yao si halali, ile intention yao si nzuri, na kesho tutaenda mahakamani pia kuomba kwamba waweze kuchukulia hatua za kisheria. Kwa nini waliweza kusimamisha watu hivi leo wasije za wale ambao walikuja leo asubuhi kuhudhuria katika ile ibada zao. So ni kwamba tafadhali, hili kanisa liko open, limefunguliwa, halijasimamishwa na mtu, halijafungwa na mtu. Waweze kurudi Ijumaa ijayo, na kila siku vile ratiba ya kanisa litasema, ndipo waweze kushughulika katika yale maneno. Na ni hayo tu ambayo tunaweza kuambia kwa sasa, na tumekaa ngangari kama mawakili. Tutatetea kila jambo, kila hujuma ambayo itafanyika katika vile vipindi vya Pastor Ezekiel, sababu walifunga zote, walifunga TV tukafungua, wakafunga bank tukafungua, wakajaribu kufunga ile international school, tumefungua kila kitu. Wakifunga tunafungua. Hayo ndio tunastahili kuwaeleza, na hivyo ndivyo sheria inasema, na hiyo ndio tutafuatilia. Asante. Niambia Adidas nitakuwa nauza kampuni. We came to the OCS office at Ruringu Police Station. We have had a very successful discussion with the OCS that the church had not served them officially with the order that allowed them to operate. They were only given a ruling which was served after the police had taken action. We have agreed that tomorrow we shall serve the order of the High Court order officially to the DDC. That is the organ that deals with security in the whole county, so that they are notified officially that the New Life Church is operational without an issue. And once they get that order, they will now provide security to allow the church flourish. So we do not have any war with the police, because the police didn't have the court order, but we shall do that tomorrow. We had served the Inspector General of Police, we had also served the Attorney General, and we had served the DCI in Nairobi, but they had not been dispatched to this place, because those orders that we served the Attorney General, the Inspector General of Police, and the DCI were in relation at that time to Mavueni Church, and that is why Mavueni Church is running. But now that there's a branch around here, we are happy that the police station around here will be able to provide security, because the numbers that come to that church today
It was the first day of the church and there were more than 300 people. We expect to the tune of over, because the church runs 6 days a week, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, we expect at least daily a population of over 30,000 people attending. So they will need this facility, the OCS here, to provide security to them, and that's why we are developing a good working relationship to allow the church to flourish and to allow the police officers to do their job. Tumekuja huku kwa mahusiano bora ambapo kanisa la Pastor Ezekiel linataka kufungua branch pande hii ya Nyeri, na tumekuja kufuatilizia kwamba asubuhi kuna maafisa wa polisi walienda pale wakasimamisha ile ibada, lakini cha muhimu chenye kimetufanya tukakuja huku ni ili kuja kujua kwa nini wale maafisa wa polisi waliweza kwenda pale ndipo waweze kusimamisha ile ibada. Lakini tumepata kwamba hawakuwa na habari zozote kwamba kulikuwa na orders. Zile order ambazo tulikuwa tushapata tuliserve kule Nairobi, na ilikuwa makusudio yetu kwamba Nairobi inge cascade down ile order ambapo ingeweza kuarifu kwamba kanisa limefunguliwa, lakini hiyo hawakuwa nayo, na kwa sababu ya hiyo ndio kwamba tumekuja tumekubaliana kwamba hiyo kesho tutaweza kuwatumia copy ama nakala ya ile order ambayo tulipata kutoka High Court Nairobi, ndipo waweze kuwa na habari kwamba yote yale ambayo yanaendelea katika ile branch ya ile kanisa ambalo inafunguliwa kule inaambatana na sheria. So kanisa litakuwa linaendelea, once we serve the order, tukisha waserve ile order, wakitosheka na yale ambayo yako pale na wakiweza kuweka asasi za kiusalama pale, wanaweza basi kuruhusu ibada ziendelee wakati ambapo wamefanya preliminaries zao, ili waweze kukubaliana na wale wahudumu wa kanisa, especially pastor ambayo yuko kule, ndipo waweze kuagana ni vipi wataendelea na ibada zao. Hayo ndio yametuleta, na tumekuwa na mahusiano na mazungumzo bora zaidi, na with the help of the OCS ambaye ametuhudumia vizuri zaidi. Asante. Jina naitwa Pastor Martin David Manyasi. Kanisa letu ni New Life Prayer Ascendant Church under Evangelist Ezekiel, ambapo tumekaa hapa karibia wiki moja, of which ibada ya kwanza tulifanya Sunday, na tulipoifanya ibada ya Sunday tukasema kwamba si vizuri pasipo kufahamisha Security Council ya area, na hiyo Monday tukachukua fursa ya kutafuta jinsi tunaweza ilikuwa Tuesday, kasema kwamba hatuwezi kufanya ibada pasipo kufahamisha security area ya mahali hapa. Tukatoka hapa tukaenda paka kwa assistant chief akaturifaa kwa DCC, na tulipofika kwa DCC na DCC akatuambia any formal document inayothibitisha kwamba wewe. Katoka hapo tuka raise kwa administration office Mombasa Mavueni. Huyo DCC akaniambia mimi nisipeleke, bali kuna mshirika mmoja tulikuwa naye ndiye aliamrisha akampelekea. Alipompelekea akamwambia kwamba kusifanyike ibada yoyote. Na tulipokuja, kwa sababu tayari kanisa la New Life liko na washirika wengi sana, na namba ya simu ya pastor mimi ilikuwa imewekwa katika runinga ya New Life TV. Sasa watu wakao wananipigia simu na mshirika kutoka New Life Prayer Ascendant Church ambaye anaitwa Michael Kinywa, kwao ni hapa nyumbani. Unaweza expand paka kule chini, na huko chini unaweza chenga kile, unaweza ona kwamba unaweza. Mimi ni asubuhi najitayarisha, natakana kuingia katika ibada, nikabishiwa. Nikafikiria ni washirika wameingia, akasema hapana pastor, nataka tukuone kidogo. Nikasema ngoja nioge kidogo, wakasema hapana, it is very urgent. Na wakati nilipotoka nikapata area chief, assistant chief ambaye nilikuwa nimeongea naye kwanza, akaniambia nilipokuja nikampata ako na watu, ako na compact police OCS wa Ruringu police station,
akajigali. Nikamwambia kwamba hata huyu chief nilikuwa nimemwelezea kwamba niko na ruhusa ya kufanya nini, nimekuja kuomba nafasi ya kufanya ibada. Wakasema kitu kile kinachowafanya wakuja kwa sababu kanisa lilikuwa deregistered. Nikamwambia kanisa lilikuwa na order ambayo inaruhusu kanisa liendelee. So niliwapea hiyo order. Baadaye nikapigia pastor simu, akaongea for a long period of time. At the end of the day walikuwa wameniambia wanibebe na kila kitu. All of a sudden wakachange ibada isifanyike, lakini walifanya inspection kila kona, mpaka mavazi yangu walifanya inspection kila kona, mpaka wakaingia katika zile bahasha, wakaangalia ndani, wakaniambia niandike pesa ili iko kwa bahasha, kwa sababu sisi wachungaji haturuhusu kuangalia unless ifikie kiwango kama maombi yameisha, ndio naweza kuchukua hiyo sadaka, labda ujue namba yake, na hata si lazima ujue ni nani ametoa, kwa sababu maombi unamfanyia Mungu au mfanyie mwanadamu. So wakaniambia ebu wanahesabu na mimi naandika, enda nayo. Nikawaambia, wakaniuliza na zingine zilikuwa empty. Nikawaambia zile zilikuwa empty tayari ni pesa ya kanisa, na tulikuwa tumechukua laini ya kanisa ambayo ili record ya kanisa sije ikapotea. Tunachukua hiyo pesa tunaweka kwa M-Pesa. Hiyo laini ni ya madhabahu peke yake. So wakaniambia niweke hiyo laini kwa simu ili hiyo ijulikane ni pesa ngapi iko mahali pale. Wakachukua hiyo pia, wakapiga picha na wakaniambia tunabeba na hizi vitu, hii ni exhibit. Wakachukua vitu vya Holy Communion, wakavipiga picha, wakaniambia pastor, simama hapa tukupige picha. So ikawa hivyo. At the end of the day wakaniambia kwamba no church service should go on until further notice. Kile kitu walichukua wakasema kwamba wanataka ile barua ile ya koti, ndio walichukua wakaenda nayo hivyo tu. Na wengi na Nyuki na Rumoru, wengine wanatoka Mkorweni, so si walikuwa wengi ambapo wanakujanga hii kanisa ambayo. Okay, this is the second service ambazo inataka tumtafute the way forward, namna ya kuweza kuweka mahali pale panaweza hold watu wakubwa, watu wengi. Unaona ni kama ni kwa sababu gani mkuja leo kusambaratisha ibada? Sina neno lolote sina ushuhuda wa kujua kwamba ni nini, lakini lengo kuwa wanasema kwamba wamepata ripoti kutoka juu kwamba ibada isifanyike mahali hapa. Yeah. Sababu jinsi tulitangaziwa pasta wetu, sasa tunapata tusiteremke huko Mombasa ili tuje hapa. Sasa tukija asubuhi tukakuta kikao tayari ni askari wako, tukashindwa sasa tutaendea wapi. Kaanza kupigiana simu kuingia hapa, tukajua hakuna ibada itaendelea leo, ndio tukatolewa. Askari wakati waliona hatuendi tunasimama pale, tukawa tunakuwa na shida. Akasema hakuna ibada, mmesikia namna gani? Na tukaona huyo mkubwa wa polisi anaweza kuletea sisi shida. Wale walikuwa na magari wakapidiwa, wakaanza sasa kurudi. Kwa sababu nilikuwa na watu kutoka Karatina, wengine walitoka na Nyeri, wengine wakawa wametoka huko upande wa Ubaya. Sasa nikawa niko na namba zao. Nikamwambia tafadhali tusibishane na askari, wacha tugojee tusikie ya mwisho. Manake pasta ametuambia ameongea nao na wameshathibitisha hakuna ushirika itakuwa leo. Sasa ndio sisi tukakaa pale pembeni, manake sasa tunatafuta vile tutarudi. Wenzetu tayari wamesharudi, manake huwezi sasa kuja. Na kanisa ni hapo. Wakasema acha basi tukasikize kwa TV. Wengine wakasifugulia rununu sawa ndio wapate kusikia. Otherwise hatukuwa na namna, hatukujua ni wapi tunaenda na hatukujua inaendelea ni nini. Kwa sababu tunajua tumetaga hapa. Na ndio tulikuwa tuje, ndio tujue kuna wenzetu walishatoa mahali kanisa inaweza tereka. Lakini vile sasa tumekuja hata hatujakutana, hatujaongea. Lakini pasta alituombea na akatupatia shauri ya kwamba
tuwe tuache kubishana na tusikie tutii sheria, manake sisi wote tuko chini ya sheria. Huwa mnashiriki wapi Sundays? Tunaendanga Mombasa. Yeah.